jetzt? Ich warte auf mein Zeichen. Ja, aber ist doch okay. So, ja, genau. Und wenn ich dann da stehe, dann läuft's. So. Aber gerade dieses mit dem pünktlich anfangen und so, weil Professor Lautermach muss auch pünktlich weg, deswegen muss man extra was umstellen. Ich, 1,5 Stunden, 18 Uhr ist Ende, ungefähr. Aber es gibt Musik zwischendurch, zweimal. Wird, ja. Herr Professor Schade, hallo. Wir haben uns gesehen auf dem KIT, da habe ich eine Veranstaltung moderiert mit Ihnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, naja. Ja, genau. Ja, bei einem Handtuch weiß man, wie es gemeint ist. Bei einer Tasche, ne, da ist Raum für Interpretation. Oh, 5 Minuten Verspätung, Leute.
Herzlich willkommen hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zur diesjährigen Verleihung des Robert-Koch-Preises und zur Verleihung der Robert-Koch-Medaille in Gold und zu den 3 Postdoktorandenpreisen in Virologie, Immunologie und Mikrobiologie. Das ist eine ganze Menge. Ich weiß, ein Preis nach dem anderen und dann noch eine Medaille. Bleiben Sie ruhig, ich werde Sie da durchführen. Mein Name ist Christina Sartori, ich bin Wissenschaftsjournalistin und ich führe Sie durch den Abend. Ich sage Ihnen, wann wer spricht, ich sage Ihnen auch, wann es Musik gibt, weil wir haben nämlich zweimal Musik, und ich sage Ihnen, wann es zu Ende ist. Also vertrauen Sie mir. Es gibt kleine Ankündigungen, 3 Stück. Das eine hatte ich eben schon erwähnt. Wir werden den Abend vorwiegend auf Deutsch gestalten. Ab und an geht es auch mal ins Englische. Falls Sie eine Übersetzung möchten, können Sie sich Kopfhörer holen am Eingang. Es wird simultan übersetzt. So we will be talking in German most of the evening. We will switch 1 or 2 or 3 times to English, but most of the talk will be in German. If you don't speak German and want to follow anyway, just grab a pair of headphones and you can get a simultaneous translation. The number of the channels you will find there. Okay, das Zweite ist, wissen Sie noch damals, Corona ist vorbei. Wer trotzdem eine Maske tragen möchte, kann sich am Eingang eine holen. Manchmal hat man ja so ein Kratzen im Hals und möchte seinen Nachbarn doch nicht anstecken. Machen Sie es, wie Sie es wollen. Und das Dritte ist, herzlich willkommen auch im Wohnzimmer, bei Ihnen zu Hause oder wo auch immer Sie diesen Livestream verfolgen. Wir werden nämlich diesen Abend aufzeichnen, also einmal live. Ich habe schon gehört, dass die ein oder andere Großmutter von der ein oder anderen Musikerin heute Abend zuguckt. Herzlich willkommen, Sieglinde. Und außerdem wird dieser Abend aufgezeichnet und nachher über die Website im Internet anzugucken sein. Also, dass Ihnen das bewusst ist, Sie werden heute Abend aufgezeichnet. Immer lächeln. Gut, nun möchte Professor Wolfgang Plischke Sie begrüßen. Er ist Vorstandsvorsitzender der Robert-Koch-Stiftung und bitteschön. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Robert-Koch-Preisverleihung 2023 in Berlin. Besonders willkommen heißen will ich natürlich alle Preisträger des heutigen Nachmittags bzw. Abends. Insbesondere die Robert-Koch-Preisträger dieses Jahres, Herrn Professor Francisco Sanchez-Madrid und Herrn Professor Timothy Springer. Und den Empfänger der Robert-Koch-Medaille, Herrn Professor Patrice Courvalin. Ich freue mich natürlich außerordentlich, den Gesundheitsminister und als Gesundheitsminister den Schirmherr der Robert-Koch-Stiftung, Professor Lauterbach, zu begrüßen. Er wird später das Wort an Sie richten und die Preise des Jahres 2023 verleihen. Herzlich willkommen heißen will ich auch Herrn Dr. Hamoudi von der französischen Botschaft. Und ich freue mich, Herrn Professor Schade, Präsident des RKI, begrüßen zu dürfen. Einen besonderen Willkommensgruß, wie jedes Jahr, möchte ich natürlich an die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats der RKS richten, die teilweise hier sind, aber manche werden es auch im Livestream verfolgen. Und an alle Mitglieder der Robert-Koch-Stiftung und Gäste hier vor Ort oder im Internet. Meine Damen und Herren, die Robert-Koch-Stiftung unterstützt die Wissenschaft im Kampf gegen Infektionskrankheiten und andere Seuchen. Zu diesem Zweck verleiht die Stiftung jährlich dotierte Preise an herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um öffentliche Anerkennung für deren Forschung zu schaffen und den Stellenwert der Grundlagenforschung für Verbesserungen der medizinischen Praxis zu unterstreichen. Heute ehren wir wieder Forscher, die fundamentale Entdeckungen gemacht haben. Professor Springer, Professor Sanchez-Madrid. Wir ehren sie für ihre Arbeiten zum Immunsystem des Menschen. Es verbirgt, wie wir sehen, immer noch viele Wunder. Eines davon haben die Robert-Koch-Preisträger aufgeklärt. Sie haben die Integrine entdeckt, Proteine, die die Zellen verbinden und eine wichtige Rolle bei der Kommunikation
mit der Außenwelt von Zellen spielen. Und den Preisträger der Robert-Koch-Medaille, Professor Covalin, ehren wir für sein Lebenswerk, dem molekularen Verständnis der Resistenz von Bakterien. Und nicht zu vergessen, wir ehren heute auch unseren wissenschaftlichen Nachwuchs in der Virologie, in der Mikrobiologie und der Immunologie mit den Postdoktorandenpreisträgern für 2023. Schon jetzt möchte ich allen Preisträgern meine Anerkennung für ihre außerordentlichen wissenschaftlichen Leistungen zum Ausdruck bringen und Ihnen zu den Preisen gratulieren. Ihnen allen hier im Saal und im Netz wünsche ich eine schöne und würdige Veranstaltung. Vielen Dank. Dankeschön für das freundliche Willkommen. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt auch alle willkommen. Und nun möchte Herr Bundesminister Lauterbach ein paar Worte verlieren. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger, es ist mir eine ganz besondere Ehre, in diesem Jahr persönlich erneut an der Verleihung des Robert-Koch-Preises mitzuwirken. Insbesondere bin ich auch dankbar, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, hier die Schirmherrschaft zu übernehmen. Das habe ich sehr gerne getan. Es ist eine besondere Ehre, diesen Preis heute verleihen zu dürfen. Die Ehre ist allerdings bei den Preisträgern und wir haben extrem starke Preisträger auch diesmal wieder. Der Robert-Koch-Preis gewinnt international an Bedeutung. Im Vorgespräch haben wir jetzt darüber gesprochen, dass mittlerweile die Verleihung des Preises zum Beispiel in Spanien auch in den Massenmedien kommuniziert wird. Das ist genau das, was wir eigentlich wollen, dass sich die allgemeine Bevölkerung auch für solche Preise interessiert. Weil Wissenschaftler machen nicht Wissenschaft, um reich zu werden. Wissenschaftler machen nicht Wissenschaft, um in ein bestimmtes gesellschaftspolitisches Prestige zu kommen, sondern sie wollen anerkannt werden als das, was ihr Leben ausgemacht hat und ausmacht als Wissenschaftler. Und Preise wie der Robert-Koch-Preis und andere Preise sind die wichtigste Art und Weise, diese Anerkennung mitzuteilen. Sie gehören daher zu dem Wichtigsten, was wir Wissenschaftlern tatsächlich auch geben können. Und das ist aus meiner Sicht daher ein ganz besonderer Tag, wo wir mit einem so wichtigen Preisträger würdigen können, die ein Leben lang gearbeitet haben, die ihr Leben der Wissenschaft gewidmet haben, die ihr Talent, ihre Energie, ihren Ehrgeiz, aber auch ihre Fantasie und Kreativität diesem Bereich gewidmet haben. Sie hätten sich auch anderen Themen zuwenden können. Das haben sie zum Glück nicht getan. Davon profitieren wir alle. Der Preis ist oft der Vorläuferpreis gewesen, auch für den Nobelpreis. Und beim letzten Mal, als wir hier zusammen waren, erinnere ich mich noch sehr gut an das Gespräch, was ich mit Drew Weissman geführt habe. Und ich habe damals schon gespürt, das könnte der nächste Nobelpreisträger für Medizin sein. So ist es dann auch gekommen. In der Tat, wir haben eben darüber gescherzt, dass wir viel später den Robert-Koch-Preis gar nicht hätten geben können, weil wir sonst zu spät gewesen wären. Aber jetzt sind wir wieder in der Tradition, dass wir diese Preise ausloben an Menschen, die auch tatsächlich durch ihre wissenschaftliche Arbeit für den Nobelpreis in Frage kommen. Und das ist 15 Mal der Fall gewesen. 15 Mal ist es so gewesen, dass der Robert-Koch-Preisträger oder die Trägerin dann später den Nobelpreis bekommen hat. Ich könnte jetzt die Namen nennen, sie sind Ihnen bekannt, aber es spricht für den Preis und auch für das Gremium, welches die Preisträger aussucht, dass man hier tatsächlich ein Gefühl dafür hat, was sind die wirklich wichtigsten medizinischen Errungenschaften, die eines solchen Preises würdig sind. Die Auswahl hätte nicht besser sein können und ich will hier der Laudatio später nicht vorgreifen, aber lassen Sie mich sagen, mit Timothy Springer und Francisco Sanchez Madrid geht der Preis heute an Wissenschaftler, die diese Auszeichnung mehr als verdient haben. Sie haben Millionen Menschen mit Autoimmunerkrankungen ein
beschwerdefreieres, manchmal sogar beschwerdefreies Leben ermöglicht. Wir sprachen eben darüber, monoklonale Antikörper sind jetzt tatsächlich Standard in vielen Therapieformen, aber das sind die ersten monoklonalen Antikörper, die überhaupt entwickelt worden sind für die Versorgung. Das ist die Pionierarbeit, die heute umgesetzt wird in so vielerlei Hinsicht, zum Beispiel am Anfang der Covid-19-Pandemie, als wir mit monoklonalen Antikörpern auch viele Menschen retten konnten, die sonst ihr Leben verloren hätten. Viele Autoimmunerkrankungen sind hier also jetzt behandelbar geworden. Im Prinzip haben Sie uns erklärt, wie der Schlüssel funktioniert, mit dem man in die Zelle kommt, ohne dass man die Zelle kaputt macht. Und das ist eine Errungenschaft gewesen, von der die gesamte Medizin weltweit profitiert hat und profitiert. Genauso groß sind aber auch die Erfolge und die Verdienste unseres Preisträgers für das Lebenswerk, für die Robert-Koch-Medaille in Gold, Patrice Cauvelin. Er ist derjenige, der an der stillen Pandemie arbeitete und arbeitet, immer noch arbeitet. Die stille Pandemie, die da wäre, die Antibiotikaresistenzen. Die Antibiotikaresistenzen sind ein Thema, was also ich schon seit vielen Jahren mit großer Sorge beobachte. Daher haben wir auch, als Deutschland die G7-Präsidentschaft hatte, habe ich das zu den 3 Themen ausgewählt, die wir in den Vordergrund stellen. Die antimikrobielle Resistenz ist quasi ein medizinisches Ozonloch, was sich dort ausbreitet, wofür wir derzeit noch keine Lösung gefunden haben. Sie haben dieser Arbeit ihr Leben gewidmet, tun es noch heute, und Deutschland unterstützt sehr stark das Carb-X-Programm, und ich habe eben von Ihnen erfahren, Herr Cauvelin, dass Sie auch im Rahmen des Carb-X-Programms weiterarbeiten. Das ist also für mich daher hat für mich eine besondere Bedeutung, also heute auch an Ihrer Ehrung teilnehmen zu können. Laute Pandemien, stille Pandemien. Wir haben heute herausragende Köpfe, die wir ehren. Wir müssen uns allerdings auch die Frage stellen, nutzen wir das Wissen, was die Wissenschaft generiert, auch häufig genug, regelmäßig genug, nutzen wir es auch für unsere politische Arbeit. Und das ist auch für mich persönlich ein wichtiges Anliegen. Politik kann nur so gut sein wie die wissenschaftliche Basis, auf der die Politik dann fußt. Und daher habe ich es von Anfang an sehr streng damit gehalten, dass ich in vielen Bereichen mich durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beraten lasse. Wissenschaftliche Expertise hat für meine Arbeit in allen Bereichen, Krankenhausreform, Digitalisierung, alles andere, eine große Bedeutung. Das wird oft beklagt von Lobbyverbänden, die dann möglicherweise etwas an Einfluss verloren haben. Natürlich haben auch Lobbyverbände ihre Bedeutung, auch die Praktiker, das wird alles angehört, findet statt. Aber ich halte es so wie hier beschrieben, mit der Wissenschaft beginnt alles, und wenn das wissenschaftliche Fundament nicht da ist, dann kann die Politik auch nicht gerade und robust stehen. Das ist eine Erkenntnis, die ich versuche täglich umzusetzen. Daher bin ich auch dankbar für die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns hier beraten. Die Spitzenforschung in Deutschland hat es nicht leicht. Gestatten Sie mir diese Bemerkung, weil sie hat für uns auch eine Bedeutung. Also wie wahrscheinlich ist es, dass wir selbst Preisträger für wichtige internationale Preise, es gibt ja nicht nur den Robert-Koch-Preis, dass wir selbst Preisträger generieren. Was können wir tun, um dies besser zu machen? Ich glaube, dass wir da eine wichtige Aufgabe noch zu erledigen haben. Wir haben gute Grundlagenwissenschaft, aber zum Beispiel in der klinischen Wissenschaft, bei klinischen Studien sind wir zurückgefahren. Wir waren dort stärker in der Vergangenheit. Auf den Kopf bezogen machen wir weniger klinische Studien heute als vor Jahren und deutlich weniger als Benchmark-Länder, mit denen wir uns vergleichen könnten. Auch in der Grundlagenwissenschaft haben wir nach wie vor sehr starke Arbeitsgruppen, aber da könnte sich auch etwas verändern zu unserem Nachteil, weil der größte Invest in künstlicher Intelligenz, gerade auch in der Medizin, nicht in Europa und erst recht nicht in Deutschland derzeit stattfindet, sondern in den Vereinigten Staaten und in China.
Somit je stärker künstliche Intelligenz für die Grundlagenwissenschaft in der Medizin an Bedeutung gewinnt, desto wichtiger ist es, dass wir hier verlorenen Boden gut machen, dass wir den wieder erreichen. Und daher arbeiten wir derzeit als Bundesregierung an wichtigen Gesetzen. Ein ganz wichtiges Gesetz ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, womit wir erreichen wollen, dass über die digitale elektronische Patientenakte die Daten aus der Versorgung, Abrechnung, Versorgungsdaten, Diagnosedaten aus der ambulanten Versorgung, stationären Versorgung zusammengefügt werden können mit Genomdaten, mit Registerdaten, mit Studiendaten und dass in einer sicheren Umgebung, in einer vertrauenswürdigen Umgebung diese Daten unter Einhaltung aller Kriterien einer end-zu-end verschlüsselten Datenschutzumgebung ausgewertet werden können, auch mit den Methoden der künstlichen Intelligenz. Wir wollen also hier die künstliche Intelligenz nutzen, um Versorgung, aber auch Studien zu ermöglichen. Das ist eine wichtige Grundlage für die Frage, können wir langfristig in der Spitzenforschung, Grundlagenforschung, klinische Forschung, können wir vorne mit dabei sein. Wir sind etwas zurückgefahren, aber wir können das aufholen, wir müssen das aufholen und daran wird mit viel Herzblut gearbeitet. Wir werden auch zum Ende des Monats mit Wissenschaftlern, mit Pharmafirmen, mit Medikalprodukteherstellern, werden wir uns mit dem Bundeskanzler zusammen auf ein Gesetz konzentrieren, das Medizinforschungsgesetz, welches die Bedingungen für klinische Studien in Deutschland deutlich verbessern soll. Dort sollen dann die Zulassungen für Studien verbessert, vereinfacht, aber auch beschleunigt werden. Das gilt für die Strahlenschutzgenehmigung, für die Ethikquoten, aber auch für den Datenschutz und somit wollen wir mit Musterverträgen ein One-Stop-Verfahren aufbauen, womit wir diese Studien schneller machen können. Das zusammen mit unseren Maßnahmen zum Digitalgesetz, Gesundheitsdatennutzungsgesetz sind wichtige Initiativen, die wir vorhaben, sodass in Zukunft auch Preisträger aus Deutschland für internationale Preise noch stärker nach vorne kommen. Es freut mich sehr, dass heute auch wieder junge Wissenschaftler geehrt werden. Das ist großartig. Also wenn ich sehe, mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Lebensleistung diese jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt schon stehen, finde ich das unfassbar beeindruckend, muss ich sagen. In so jungen Jahren schon so publiziert zu sein, in so wichtigen Laboren mitzuarbeiten, solche Ideen zu haben, das ist wirklich fantastisch. Von daher ist es auch richtig, dass wir hier alle Phasen einer wissenschaftlichen Laufbahn ehren. Die frühe Phase, dann die Phase, wo man für große Preise unterwegs ist, aber auch für das Lebenswerk eine wirklich gelungene runde Initiative im Namen der Wissenschaft. Ich darf mich daher ganz herzlich bedanken dafür, dass ich die Gelegenheit heute habe, die Preise mit zu überreichen. Wir haben extrem würdige Preisträger. Es ist ein wichtiger Preis, es ist ein Preis, der für viel mehr noch Hoffnung macht. Aber was das Wichtigste ist, sind nicht die Preise selbst, sondern es sind die Millionen Menschen. Das sind die Millionen Menschen, die von diesen Errungenschaften, von diesen Leistungen profitiert haben und weiter profitieren. Und es ist erst der Anfang gemacht. Von daher vielen Dank dafür, dass Sie uns heute diese Möglichkeit auch geben, in Ihr Lebenswerk und in Ihre Forschung einen Einblick zu nehmen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Lauterbach, für diese Worte. Kommen wir zum Robert-Koch-Preis als erstes. Der geht jetzt an zwei Wissenschaftler, denen Kontakte und Kommunikation wichtig sind. Ist jetzt kein großes Ding, jeder weiß, spätestens seit der Pandemie, wie wichtig Kontakte und Kommunikation für uns Menschen sind. Das Besondere unserer beiden Preisträger ist, dass sie sich das auf Zellebene angeguckt haben, nämlich wie Zellen miteinander kontakten, wie mein Sohn sagt, oder kommunizieren. Und dann auch noch haben sie das Immunsystem da reingebracht in die ganze Geschichte und haben Proteine entdeckt, Eiweiße, die Integrine heißen. Und ich denke mal, mehr dazu werden Sie in der Laudatio hören, die jetzt Herr Professor Radbruch halten wird. Er ist der stellvertretendes Vorstandsmitglied in der Robert-Koch-Stiftung. Bitte schön. Yeah. Good evening, dear friends of Robert Koch and the Robert-Koch Foundation.
Originally, Jules Hoffmann was supposed to stand here and give the laudatio on these two eminent scientists, but just in this moment he's receiving a prize himself in Strasbourg, so he was not able to come, and I was asked him to step in as the chair of the Scientific Advisory Board that suggests the prize winners, the awardees. So it's a great pleasure for me to talk about Francisco Sanchez-Madrid and Tim Springer. I think today we are honoring two eminent scientists for their seminal work and the discovery of cell adhesion molecules. They introduced the concept that cells use distinct adhesion molecules to make contact to defined other cells and to the extracellular matrix. That is, to move to or stay in defined places of the body. They introduced this concept into cell biology as such and demonstrated the key relevance of adhesion molecules, in particular for positioning and function of cells of the immune system. Their discoveries have paved the way to treat immune-mediated diseases by interfering with the positioning of immune cells and thus with the promotion of the disease. The story dates back to the days when monoclonal antibodies were first described in 1976 by George Köhler and Cesar Milstein. Monoclonal antibodies proved to be great tools for scientific discovery and later on also for the therapy of diseases. The era of biologicals had begun. Immunologists and cell biologists quickly began to exploit the new opportunities. Two of them will receive the Robert-Koch-Prize this year. Francisco Sanchez-Madrid was born in 1954 in the small Spanish community of Anora. He studied biology at the University of Sevilla and obtained his PhD in biochemistry from the Universidad Autónoma de Madrid in 1980. From 1980 to 1983, he joined the research group of Tim Springer at Harvard Medical School in Boston. It was probably one of the best decisions of his life and the most productive one. In 1984, Francisco returned to Madrid, became an assistant professor, and in 1990, full professor for immunology at the Universidad Autónoma de Madrid, a position that he still holds. Apart from that, since 2009, he holds positions at the Hospital de la Princesa and as scientific director of the Instituto de Investigación Sanitaria Princesa. His list of awards is long, too long to be read here. It includes the Ramon y Cajal Award in 2020. Timothy Allen Springer was born in Fort Benning in Georgia in 1948. He studied biochemistry at Berkeley and finished his PhD with Jack Strominger at Harvard in 1976. That was exactly the time when the monoclonal antibodies technology had been described. So he briefly visited Cesar Milstein's lab in Cambridge, UK in 1977 to learn the new monoclonal antibody technology. Then he returned to Harvard Medical School and essentially stayed there, moving up from the ranks of assistant to full professor, holding the Latham Family Professorship since 1989. He also holds or did hold positions at the Dana-Farber Cancer Institute, the Center for Blood Research, and Boston's Children's Hospital. He is founder of the very successful start-up company Leukocyte and the Institute for Protein Innovation, a key player in open science. He also has acted as a business angel and investor for other start-ups, among them Moderna. The list of honors he has received is extensive. Just two to mention here: the Crawford Prize in 2004 by the Swedish Academy of Science and the Lasker Basic Medical Research Award in 2022. Francisco Sanchez-Madrid and Tim Springer initially described the cell adhesion molecules LFA1, 2, and 3 in 1982 and 1983. These were the first representatives of the integrin family. To understand the relevance of the discovery of integrins, we have to zoom back in time to the 1980s, when immunologists were fascinated by antibodies and putative T-cell antigen receptors. Common belief was that lymphocytes would use these receptors to find their targets and interact with them. Not much more required. The work of Francisco and Tim challenged this view.
They produced monoclonal antibodies against T lymphocytes and identified antibodies that would block cytotoxic T lymphocytes from killing their target cells, irrespective of the antigens involved. Then they used these monoclonal antibodies to identify and characterize the molecules they would see. They called them lymphocyte function-associated antigens, or LFAs, with the first ones being LFA1, 2, and 3. Today we know that these were the first of a large family of adhesion molecules, the integrins. Integrins form heterodimers, and the repertoire of integrins a cell expresses defines where the cell can adhere to, somehow like a postal address code. The Springer team also identified some of their ligands, so ICAM1 for LFA1 and CD2 for LFA3. This discovery of cell recognition molecules was the first ever, not only in immunology but in cell biology. It was a revolution. It completely changed the view of the scientific community on how cells interact with other cells. It also immediately became clear that this would open up new ways to treat diseases which are driven by cellular interactions, namely by interfering with the positioning of disease-promoting cells. However, when it comes to immunology, it still was not clear why lymphocytes do function in an antigen-specific way. Nevertheless, they only act on target cells for which they have a specific antigen receptor. Again, the team of Tim Springer could solve this conundrum. They could show that the activation of the T-cell receptor is required to activate the integrins. It induces their unfolding and thus allows them to bind to their ligands. Today we are talking of immunological synapses, complex structures involving antigen receptors, receptors for cytokines and chemokines, and adhesion molecules. Their characterization has been driven by Francisco Sanchez-Madrid and his research team, focusing on the signal integration in the cells triggered by activation and adhesion and how this controls their behavior. Francisco's group also identified and characterized other molecules controlling cellular trafficking and positioning, among them CD69. As we know today, CD69 expression of activated and memory lymphocytes is essential for their continued participation in immune reactions when activated and for continued survival as memory cells in the tissues. It's a key molecule of adaptive immunity. As are the integrins. Essentially, integrins are involved whenever cells touch upon other cells to adhere and interact. The classical textbook scheme of integrin-mediated extravasation of leukocytes from the bloodstream by initial tethering, rolling on, and adhering to endothelial cells to then leave the blood and enter the tissue is based on Tim Springer's work. Integrins can signal through the phosphoinositide 3 kinase, PR3 kinase pathway with all its downstream ramifications to impact on function, metabolism, and survival of immune cells. My own research group has shown lately that integrins are also keeping immunological memory cells alive in adherence to bone marrow stromal cells. Thus, they are key to provide us with immunity for a lifetime against pathogens once encountered, including SARS-CoV-2. Just a personal remark from my side. Likewise, the work of hundreds of scientists has been and still is building up on the seminal discovery of Francisco Sanchez-Madrid and Tim Springer. The discovery that the integrin code of a leukocyte is key to leave the blood and enter a specific tissue also offers a unique option to interfere with the immigration of leukocytes into inflamed tissues and thus ameliorate chronic inflammatory diseases. The first example was natalizumab with the brand name Tysabri, a humanized monoclonal antibody against alpha-4 beta-1 integrin. This antibody is blocking trafficking of leukocytes expressing this integrin into the brain. It is used to treat multiple sclerosis, a chronic inflammation of the brain. In 1992, Tim Springer founded the startup Leukocyte, which then developed, among other drugs, the drug vedolizumab with the brand name Entyvio, a monoclonal antibody recognizing alpha-4 beta-7 integrin, the key to enter the gut tissue. This one is used to treat chronic inflammatory diseases of the gut, like morbus Crohn and ulcerative colitis. These are just two examples of drugs based on the concept to interfere
with trafficking and positioning of cells of the immune system to treat chronic immune-mediated diseases, a concept based on the key discoveries of Francisco Sanchez Madrid and Timothy Allensbrenner, which today received the Robert-Koch Prize 2023. Congratulations. You know, maybe, hello, congratulations, we called. Maybe you stand all so that we can have a nice picture. Everybody gets his, yeah, and that if you have a look there for the photograph. Thank you. Die Robert-Koch-Stiftung e.V. verleiht Herrn Professor Francisco Sanchez Madrid von Madrid, Spain, den Robert-Koch-Preis 2023, verbunden mit einem Geldpreis von 60.000 € für seine bahnbrechenden Arbeiten über Adhäsionsmoleküle bei Infektionen und bei Immunität. Herzlichen Glückwunsch. Die Robert-Koch-Stiftung e.V. verleiht Herrn Professor Timothy A. Springer, Boston, USA, den Robert-Koch-Preis 2023, verbunden mit einem Geldpreis von ebenfalls 60.000 € für seine bahnbrechenden Arbeiten über Adhäsionsmoleküle bei Infektion und Immunität. Herzlichen Glückwunsch. If you could, you two could just stay with me for a second. I called you in advance. I told you I will be interviewing you, so congratulations. Congratulations. So, oh, I'm sorry. Okay, well, I will hold. We had a conversation before. Yes. I had with you two, and you did work together right at the beginning of. Certainly did. Yes. So how was that like? He was your chef, right? Yeah. So how did it work out? Well, as I was, after doing biochemistry, my doctorate in Madrid, I was quite intriguing about how the cell communicate, the immune cell communicate. So I didn't know immunology. I didn't know, I had very rudimentary But you were interested in communication. English skill, okay? But anyway, I decided to go to the States. And I wrote to Professor Baruch Benacerraf. And Baruch made the contact with Tim. You know, the Tim was, Tim Springer was at that time a very, very young assistant professor that he was doing monoclonal antibody. I was fascinated by antibody because I was doing
antibodies in my PhD thesis against ribosomal protein. So I think that was the right decision. So we start working together, and I think that we were quite fortunate those years because we generate a number of antibodies that indeed recognize the molecule that communicate each other, you know. And you stayed in contact for several years after you worked together, right? Oh, absolutely. We've been in contact ever since. Yeah. And we exchange reagents with one another. I mean, I've sent him antibodies, and he made antibodies to VLA4 in Spain. He sent them to me. See, that's scientists. You know, other people, they exchange Christmas cards, and they exchange... Very, very nice. Yeah, in fact, when I went back to Spain, I start my group, and since I have been running the technology, the hybridoma monoclonal antibody with team, I think, a job because I trained many Spaniard lab for monoclonal antibody. And I was also fortunate because I identify this integrin that is VLA4, alpha-4 beta-1 identified, and I describe for the first time that are those antibodies that are really therapeutic for multiple sclerosis and for inflammatory intestinal chronic inflammation. Okay? Yeah. So that was fortunate, and I exchanged all these antibodies with many people, Ting and many others. Okay? So others got them too, but Absolutely. Don't be disappointed. And that helped further discoveries. So you're both still working on, researching integrins, and you said that you are trying to watch them in flagranti, like when they are moving. Yes. And there was fluorescence you're using. Could you briefly easily describe how that works? Yes. So we've taken the work a long way from the basic discoveries of the molecules and their function on cells, to discovering what happens to patients when they lack them, which tells you a lot about their roles in vivo, to cloning them, to working with purified molecules to see how cells bind to the purified molecules, and then to determining their structures, because I discovered that the integrins could be activated, and I thought that they might undergo changes in their shape that would make them more active. And like indeed, we are not active when we're sitting, but we change our shapes by standing up. Yeah, and actually they have this bent conformation. So that's an integrin. Actually, yeah, and they sit up, they stand up, they bind the ligand and they close over. So it's very dramatic changes. And so we determined the structures of these three different states. But I don't believe you can really understand a machine, and integrins are really a complex machine, until you can see it move. So the latest thing we've done, and that's what I talked about yesterday in my Robert-Koch lecture, was we used lasers, and we labeled the integrins with fluorescent probes, so to speak. And we can tell if we shine a laser on one of these probes, and if they're far away, they don't transmit it. But if in a different state of the molecule, if they're close, they do transmit it, and we can read out the other fluorescence from the other one. And so we actually are watching these molecules move in real time. And we got a lot of surprises. And now we know how they're activated. And they're actually activated upon ligand binding from the outside first, and then they go directly to the active conformation. There was an intermediate conformation, it looks structurally intermediate, but it turns out it's not in the pathway from going to the resting to the active. And then they link up to the cytoskeleton, and it applies a force, and that's how integrins get activated. Sounds really easy, the way you're explaining it. Okay, thank you very much. And do you want to thank somebody? Then you can go ahead. Would you like to thank somebody? Yes. Well, this is a great honor and privilege for me to be distinguished with this Robert-Koch award. I think I feel doubly
honored to also to share this award with my mentor, Professor Tim Springer, and my friend Tim Springer. So I feel doubly honored. So I also want to just to thank my family because he couldn't be here today, but I think they are with me. Okay, so I really, feel happy and thanks for this honor. Okay. Yeah, so starting with my family of origin, my father grew up on a farm in Pennsylvania, one of 10 children. He went to medical school in the 1940s, moved to California. I was born in the 40s, so he used to tell me about Koch's postulates. Okay. And when I think about that, actually, my father passed away recently, but he was closer to Koch when he went to medical school in time than I was closer in time to my father, when he was in medical school, and I was born while he was in medical school. So that's really, really something, and the Robert Koch. So Robert Koch was already a name in my childhood, and it makes it an extra honor, to receive this prize today. But I want to thank my family of origin, and actually I have a brother and sister who are here with me together. I'm one of 6, so we're quite close. I also want to thank my wife Cha Fin, who is here, and we have 2 children together, and we also spend a lot of time in the lab together. So I'm grateful for all that. And I'd like to thank my many trainees, because you don't do science, by yourself. It's really a community project. And there are many, many trainees who have helped out and really made all this possible. And Paco Sanchez Madrid is one of the most outstanding of these trainees. And when I had my 65th birthday symposium, he was one of the featured speakers. So it's a real honor to receive this prize, and I'd like to thank the foundation and all of the supporters of the foundation, including the Ministry of Health and many people here in the audience today who make this all possible. It's really wonderful, and it's really wonderful to be here with Paco. It's real. Thank you. Thank you. Thank you very much. Dankeschön. Und zur Feier dieses ersten Preises des Abends gibt es jetzt Musik von einem Trio, dem Hummel-Trio. Klingt schon mal nett. Das besteht aus Mathilde Major, sie spielt die Oboe, Luise Geschner, sie spielt die Klarinette, und Bodo Freitag, er ist am Fagott zu hören. Das Hummel-Trio hat sich erst letztes Jahr gegründet. Alle 3 haben sich in der Jungen Philharmonie Brandenburg kennengelernt, deren Mitglieder sie sind, aber sie haben schon ordentlich Preise abgesahnt. Also deswegen haben wir sie auch eingeladen, das passt gut zu diesem Abend. Sie haben beim Wettbewerb Jugend musiziert einen ersten Preis erhalten mit maximaler Punktzahl auf der Regional- und Landesebene, und sie haben den Sonderpreis für Kammermusik für gemischte Holzblasinstrumente erhalten. Und beim Bundeswettbewerb haben sie auch noch einen weiteren ersten Preis sich erspielt. Was sie jetzt spielen werden, ist von Wolfgang Amadeus Mozart. Es ist das Divertimento in B-Dur, Köchelverzeichnis 439b, die Nummer 1, den 5. Satz Rondo Allegro, also etwas Fröhliches.
Vielen Dank, das war zauberhaft. So, unser nächster Preis ist die Robert-Koch-Medaille in Gold. Und auch da geht es um Kontakte bzw. Kommunikation. Diesmal zu unserem Nachteil, weil der diesjährige Preisträger hat erforscht, wie Bakterien untereinander Resistenzen austauschen, also die Fähigkeit, sich gegen Medikamente zu wehren, resistent zu werden. Was zur Folge hat, dass dann die Mittel, die Antibiotika, die wir zur Verfügung haben, nicht mehr wirken. Genaueres werden Sie erfahren von einer seiner ehemaligen Doktorandinnen, Professor Emmanuelle Charpentier. Sie hat 2020 zusammen mit Professorin Jennifer Doudna den Chemie-Nobelpreis erhalten für die Entwicklung von CRISPR-Cas, oft auch die Genschere genannt. Und sie ist nun die Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Sie hatten also keinen weiten Weg heute Abend, wenn Sie zum Pult kommen wollen. Auf English. Okay. Dear distinguished members of the Robert-Koch Foundation, dear distinguished guests, dear ladies and gentlemen, dear Patrice, today I have the great pleasure of presenting the laudatio for the Robert-Koch Lifetime Achievement Award Gold Medal to Patrice Courvalin, Professor Emeritus at the Pasteur Institute in Paris and my former PhD supervisor, as it was mentioned, for his pioneering work on antibiotic resistance in bacteria. Patrice has devoted his life to the molecular understanding of resistance to a variety of antibiotics in bacteria, focusing on bacterial pathogens that cause disease in humans. Among his and his team's greatest contributions to the field are the pioneering discovery and characterization of antibiotic resistance plasmids in gram-positive bacterial pathogens, as well as a comprehensive analysis of resistance mechanisms that modify various sites of aminoglycoside antibiotics. With the rapid proliferation of aminoglycoside resistance in the late 70s, vancomycin emerged as a leading treatment of the day. Perhaps Patrice's most important work has been the discovery of vancomycin resistance enterococci, followed by a truly elegant description of the complex mechanism of this resistance and the genetics of the elements that express it. He and his team also developed new methods and genetic tools for the detection and analysis of antibiotic resistance, and were able to show how a wide variety of pathogenic bacteria can exchange genetic material with each other to confer antibiotic resistance. They showed how resistance spreads very quickly in this way, and how bacteria can even adopt resistance genes from antibiotic producers in order to protect themselves. All these findings brought new concepts in the field of antibiotic resistance, providing a solid foundation for the rational design of new antibiotics that are capable of evading clinically relevant resistance mechanisms. Patrice also reported the first direct transfer of DNA from bacteria to mammalian cells. He and his wife, Catherine, developed the bacterial vectors that have been used in many laboratories around the world as tools to deliver and express large genomic DNA constructs, both in vitro and in vivo, in animal models. Patrice Courvalin began his career with a residency at the Pasteur Hospital in the early 70s, where he was already interested in macrobiology and followed the outcome of macrobiological samples taken from his patients in the laboratory of Professor Yves Chabert, who had recruited him at the end of his residency. With his background as an MD, he quickly understood the value of biomolecular approaches with the application of molecular biology techniques to the field of medical bacteriology, in particular the study of mechanisms of bacterial resistance to antibiotics, and took up the subject in the laboratory of François Jacob, which was next door. In the mid-70s, Patrice was one of the first young researchers to go abroad and worked in the laboratories of Professor Julian Davis and Professor Bernard Weisblum at the University of Madison in Wisconsin, USA. He returned to France after 3 years with his wife Catherine and his first son. Back at the Pasteur Institute, he continued his scientific exchanges with a number of American scientists, including a sabbatical at the Department of Microbiology of the University of California in San Diego.
With more than 45 years as a researcher and professor at the Pasteur Institute, first as head of laboratory and then as head of the antibacterial agents unit and director of the National Reference Center for Resistance to Antibiotics, among other responsibilities held at the Pasteur Institute, Patrice Covenant has received numerous distinctions, including many scientific awards and honorary degrees. He is a member of several scientific societies in both Europe and the US, has served on the editorial boards of many international scientific journals, and has been a member of major national and international boards and steering committees. He has always been a strong advocate of close collaboration between scientists and public authorities to emphasize the importance of providing evidence-based answers to important questions that affect public policy. Patrice has always placed his work on the mechanisms of antibiotic resistance in a more general social context. He has always campaigned for the prevention of the emergence of bacterial resistance through the rational use of antibiotics in human and veterinary medicine and a ban on their use in animal feed supplements. It is a recurring theme in his media appearances and conferences. He has played a major role as a whistleblower, a fight that has lost none of its importance. Patrice's reputation in this field made him a much sought-after consultant to the pharmaceutical industry. However, his advice most often suggested stopping the development of a new molecule because of the emergence of resistance mechanisms that his laboratory had detected. Patrice is known for the exceptionally rigorous standards he applied to his own work and for the high demands and expectations he placed on the research carried by members of his laboratory. Patrice has always been a passionate researcher and manager, putting considerable energy into his work. He's a scientist with great intuition, capable of spotting the right moves and sizing them. He's known for his strong temperament and personality, a genuine person who, in his style, is not very political, but who's very easy to get along with. He cannot stand lazy people or fools, but is capable of great empathy with others. Patrice is a remarkable physician-scientist with a deep understanding of bacterial genetics as well as biochemistry, which has given him the breadth, vision to identify what has become a leading global healthcare challenge, as well as a depth of vision to make discoveries with singular impact that have enabled the field as a whole to make significant progress. He succeeded in attracting top senior researchers to his laboratory, contributing to the development of his vision in the field of antibiotic resistance. Patrice has been an important source of inspiration for the careers of many scientists and clinicians who were trained in his laboratory. Patrice had an understanding of what medical research is, both fundamentally and inspired by the problems encountered in clinical practice. This was founded on an ongoing dialogue with clinicians and clinical microbiologists to better understand clinically relevant problems to which fundamental research could provide solutions. Hardly a year went by without a physician or hospital microbiologist completing a master's or PhD in Patrice's laboratory. He has contributed to the training of many French clinical microbiologists of his generation and ours. Many of his former students now hold positions of responsibilities in many countries, as well as in French hospitals, and one has been awarded the Nobel Prize in Chemistry. Patrice has published 9 books and more than 500 scientific articles with over 35,000 citations. He has always been a strong advocate of science education and the importance of knowledge transfer and collaboration to promote innovation. His retirement from his laboratory did not mark the end of the invaluable contributions he has made in the important area of antibiotic-resistant infections. Patrice has recognized the growing and urgent need to enhance the skills of bacteriologists along technology. As we have seen with the recent pandemics, most of the major health problems of this century will be microbe-related. There is still an urgent need to find ways to understand and manage the rapid evolution of microorganisms and to find new intelligent solutions for dealing with pathogens, where fundamental research in microbiology plays a crucial role. Communication and teaching through courses and conferences have always been at the heart of Patrice's activity.
His dearest wish for his legacy is to organize a top-class international course for the best students and to make it permanent. Patrice and his wife Catherine now dedicate their lives to inspiring the next generation of scientists to continue the fight against the continuing spread of antibiotic resistance and to giving them the tools to do so. Patrice has observed that most pharmaceutical companies have abandoned the search for new antimicrobials in favor of drugs for other diseases with higher profit margins. This shift has resulted in huge amounts of unpublished knowledge and experience that could be lost to humanity. To harness the wisdom and benefits of this experience, Patrice brought together his many friends in the field from both industry and academia and created an intensive 10-day program called the Interdisciplinary Course on Antibiotics and Resistance, ICAR, or ICARE in English, now in its 7th edition, held every year on the Fondation Mérieux site on the shores of Lake Annecy. The course brings together 40 internationally recognized scientists and physicians and 40 students from around the world for an in-residence exchange of information. Cher Patrice, cher Monsieur le Professeur, it is a great honor for me to take part in the presentation of this well-deserved award and to pay tribute to your remarkable career as a scientist, manager, teacher, and my former advisor. We wish you and your family all the best for the future and continued success in your work as a scientist and as a teacher. I should say that I was helped by his wife and also Dr. Catherine and also Dr. Mike Gilmore in the US and Dr. Roland Leclerc to gather some information to allow me to put this piece together. So congratulations again and congratulations to the other awardees. Thank you very much, Professor Charpentier, for all those informations. Jetzt machen wir die Übergabe. Professor Qualier, if you would like to come. Professor Radbruch. Would you do this on stage? Ich glaube, Sie brauchen eine kleine Hilfe. Frau Dr. Teichert, würden Sie vielleicht... Dankeschön. Yes, would you like to say something? If you'd like, yes, you go ahead. I'm supposed to say a few words? Yes. Okay. So I will answer the question that was not asked yet. Who should I thank? And well, first, I thank the Robert-Koch Foundation. I am extremely honored by this award, which is highly considered internationally. So it's a great pleasure for me. And this honor also goes to my laboratory, all the collaborators that Emmanuel mentioned,
who had worked on many projects. We worked very hard. I've made many contributions. In particular, we are proud that doing molecular biology on bacteria, but making sure to have translational research, we have contributed very importantly to the field of infectious disease, and in particular the treatment of bacterial infections. The consequences of our work are worldwide in terms of analysis of phenotype of resistance of the bacteria, making decision-making in antibiotic therapy. And this is, aside from the beautiful work on molecular biology, this is very important to us. And it's really online with the Pasteur Institute to do some fundamental research, but with a clear medical connotation. So I'm very thankful for the opportunity to have been able to do this work at the Pasteur Institute and also to have the group I have. Now, Emmanuel also mentioned repeatedly Catherine Griot-Corvalin, Professor Catherine Griot-Corvalin, my wife. And we have had it's a little bit like the two previous winners, you know, we have had a very tight collaboration, very successful collaboration. And so Catherine is MD, she specialized in pediatrics, and she did a postdoc at Madison, Wisconsin, where at the University Hospital, she was in charge of bone marrow transplantation in children. And then she was also a visiting professor at the Scripps Clinic Research in immunology. She was trained after pediatrics as an immunologist in pediatrics. So we have had a very tight and successful collaboration, and we are still married, despite the fact we worked together. And Catherine moved to the lab at the time where we started a project that Emmanuel mentioned, which is to demonstrate gene transfer from bacteria to mammalian cells, to human cells, okay? And we developed tools to transfer very large piece of DNA from bacteria to mammalian cell where they are expressed, okay? So we developed these vectors that are used in many labs because they don't break the DNA. It's a very mild process of delivery and expression in the mammalian cells. And we had to do cell culture, eukaryotic cell culture, and this sort of experiments. And we had no experience as bacteriologists, so Catherine brought in the lab her experience in mammalian cells, and that made these projects possible and in fact very successful. So I would like to thank Catherine. Another thank I would like to give is to the Robert-Koch Foundation, as I said, not to me, but to the lab, to my collaborators, Catherine, but also to draw the attention on antibiotic resistance. As you all know now, antibiotic resistance is the world health problem. But when we started in the beginning of the 70s to start on this problem, it was of interest to no one. You know, very few people were interested in resistance. But I anticipated with my medical training, my specialty, my residency in infectious disease, that this will become a major problem. When I started to work on the bacteria of my patients, I realized how important it was, this aspect of bacteriology. And the luck was to be at the Pasteur Institute, where there were so many good labs and working on bacteriology. So
I went to these labs, I was at their seminars, and I realized that that was the thing to do, molecular biology applied to medical microbiology. And I moved to François Jacob lab, as Emmanuel said, and that was not easy. You know, they never saw an MD, they never saw a guy, a non-Jew. They were all mathematicians, and so luckily they had compassion to an MD trying to move into their field. And they were very friendly, they helped me to start, and I stayed I did my thesis in François Jacob's lab, and that was extremely useful for my career. So I thank the environment, which is so important in our lives to develop our career. And I think that's all I wanted to say, except maybe by the start. The start of my career was a young, pretty German lady. Yeah, it's a typical French beginning for a story, you know. And it turned out that the story is quite special because I was a resident in infectious disease, and she was hospitalized at the Pasteur Institute. And she had an endocarditis, a very severe infection of the heart. And when we practiced the blood culture, a strain of Enterococcus faecalis grew in the bottles, and which was resistant to tetracycline and erythromycin. And again, at this time, nobody was really interested in Enterococcus faecalis, but I thought it was important, and you know, in medicine, you do the visit in the morning and the counter visit in the afternoon. When you receive the exams you ask in the morning. And during that period of time, I was moving to the lab that Emmanuel mentioned to study the strains of my patients. And I was responsible for 60 beds, which is quite a lot. So of course I had many strains, and this strain was, I found it interesting, and I studied the strain, showed it was plasmids, which was not known in gram-positive bacteria, but they were transferable to other cells. And so that was the beginning of my interest in molecular biology and results, and also especially in gram-positive cocci. So that's the start with this lady. Absolutely charming lady. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. And passend zu unserem französischen Preisträger hören wir jetzt die Musik eines französischen Komponisten. Das Hummeltrio wird Ihnen noch einmal etwas vorspielen, und zwar von Jacques Ibert, 5 pièces en trio. Es werden aber 4 Sätze nur sein. Es ist das Allegro vivo, das Andantino, das Allegro assai und das Allegro quasi martiale. Halten Sie sich fest, das Hummeltrio.
Vielen Dank. Weiter geht's mit Preisen. In Zusammenarbeit mit den deutschen Gesellschaften für Hygiene und Mikrobiologie, Immunologie und Virologie vergibt die Robert-Koch-Stiftung jährlich die 3 Postdoktorandenpreise. Und zwar für herausragende Arbeiten an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Damit sind Sie gemeint. Die Laudation wird Professor Andreas Radbuch jeweils halten und nachher bei der Vergabe der Urkunden wird ihm Frau Dr. Teichert... Achso, nee, doch nicht. Das machen Sie dann alleine. Aber jetzt erstmal die Laudation. Ja, das ist mein ganz besonderes Vergnügen auf Englisch Nummer 2. Number 2 in English, if you want to follow. I was asked to give this in German. Die Robert-Koch-Postdoktorandenpreise. Das ist eine einmalige Gelegenheit, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon sehr früh in ihrer Karriere für exzellente Forschung auszuzeichnen. Sozusagen die erste Phase ihrer selbstständigen Forschung. Für die Preise werden die 3 Fachgesellschaften für Virologie, für Immunologie und für Hygiene und Mikrobiologie gebeten, Vorschläge einzureichen, aus denen dann der Beirat der Stiftung die Preisträgerinnen und Preisträger auswählt und dem Präsidium vorschlägt. Die Robert-Koch-Postdoktorandenpreise werden seit 1998 vergeben. Es gibt also inzwischen eine stattliche Zahl von Preisträgern. Die meisten Preisträgerinnen und Preisträger bleiben in der Wissenschaft und die meisten bleiben exzellent. Sichtbar wurde das besonders im letzten Jahr, als die Preisträger des Jahres 2014, Matthias Hornaff, Max Löning und Christian Drosten, ein beeindruckendes Symposium der ehemaligen Preisträger organisierten. Auch in diesem Jahr haben wir wieder viele ausgezeichnete Vorschläge erhalten. Wir mussten und wir konnten auswählen. Und hier sind die Besten der Besten. Der Robert-Koch-Postdoktorandenpreis für Virologie 2023 geht an Frau Dr. Prerna Arora vom Deutschen Primatenzentrum, einem Leibniz-Institut in Göttingen. Prerna hat dort in der Arbeitsgruppe von Stefan Pöhlmann, der übrigens selber Postdoktorandenpreisträger von 2002 ist, von 2017 bis 2020 promoviert. Sie wurde dabei zur Expertin für Virusinfektionen, insbesondere von Influenzaviren. Und als Postdoktorandin hat sie dann in der beginnenden Covid-19-Pandemie mit dieser Expertise entscheidend zur Aufklärung der SARS-CoV-2-Infektionsmechanismen beigetragen. Sie hat untersucht, wie die aufeinander folgenden Varianten von SARS-CoV-2 von neutralisierenden Antikörpern gegen die Ursprungsformen des Virus erkannt bzw. nicht mehr erkannt werden. Das war ein Ergebnis von großer Bedeutung, dass die Omikron-Varianten nicht mehr von den therapeutisch eingesetzten monoklonalen Antikörpern der ersten Generation erkannt wurden. Antikörper eingesetzt werden, die eine breitere Immunität bieten. Zwischen März 2022 und März 2023 veröffentlichte Prerna Arora 13 Studien zum Thema als Erstautorin in sehr renommierten Zeitschriften. Eine beeindruckende Leistung. Ich hoffe, es geht so weiter, auch wenn die Covid-19-Pandemie offiziell vorbei ist. Aber ihre wissenschaftliche Aufarbeitung ist es sicherlich nicht. Und es wird wohl auch nicht die letzte Pandemie durch respiratorische Viren gewesen sein. Herzlichen Glückwunsch. Rora, machen wir das sequenziell? Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Geht weiter. Die Robert-Koch-Stiftung verleiht Dr. Prerna Arora aus Göttingen den Postdoktorandenpreis für Virologie 2023 in Anerkennung der Arbeit zur Aufdeckung des Infektionsmechanismus von SARS-CoV-2. Auch der Robert-Koch-Postdoktorandenpreis für Immunologie geht in diesem Jahr an einen jungen Wissenschaftler, der sich wissenschaftlich mit SARS-CoV-2 auseinandergesetzt hat. Es ist Dr. Florian Wimmers, Leiter einer Ermin-Noether-Nachwuchsgruppe an der Universität Tübingen. Florian studierte Biochemie an der Universität Düsseldorf, begann dann, sich für Immunologie zu interessieren
und ging für seine Masterarbeit nach Bellinzona zu Antonio Lanza-Wecker, Robert-Koch-Preisträger, und Federica Salustro. Seine ausgezeichnete Doktorarbeit schrieb er in Nijmegen bei Jolanda de Vries und Carl Victor. Als Postdoktorand ging er dann 2017 nach Stanford zu Bali Pulendran und arbeitete sich dort in die Einzelzelltranskriptionstechnologien ein, untersuchte damit Immunreaktionen auf Impfstoffe und virale Pathogene. Während der Pandemie natürlich auch auf SARS-CoV-2, wobei er sich auf die Zellen des angeborenen Immunsystems konzentrierte und zeigen konnte, dass diese Zellen im Blut bei Covid-19 in ihrer Reaktionsfähigkeit gehemmt waren, insbesondere bei schweren Krankheitsverläufen. Aber für mich sind sein Claim to Fame als Postdoktorand Arbeiten, in denen er zeigte, dass die Zellen des angeborenen Immunsystems durch epigenetische Prägung eine Art von immunologischem Gedächtnis aufbauen können, wie man es sonst nur von den Zellen des adaptiven Immunsystems kennt. Dafür den Preis und viel Erfolg weiterhin in Tübingen. Na, es kommt noch einer. Last but not least, der Robert-Koch-Postdoktorandenpreis für Hygiene und Mikrobiologie 2023 geht an Dr. Lisa Kirchhoff. Lisa Kirchhoff hat an der Universität Bremen Biologie studiert, mit Auslandssemestern in Salford in England und dann 2020 an der Universität Duisburg-Essen promoviert. Seitdem arbeitet sie als Postdoktorandin am Institut für medizinische Mikrobiologie der Universität Duisburg-Essen. Sie beschäftigt sich als Postdoktorandin mit humanpathogenen Pilzen und den Biofilmen, die sie bilden und wie diese Biofilme durch antimykotische Wirkstoffe beeinflusst werden. 11 großartige Veröffentlichungen als Erst- oder Letztautor auf einem bisher, zumindest von der Robert-Koch-Stiftung, etwas vernachlässigten Forschungsgebiet dokumentieren ihre Exzellenz. Herzlichen Glückwunsch an Frau Kirchhoff. Jetzt lassen wir noch unsere PreisträgerInnen zu Wort kommen, wenn sie einem Dank. Und ich nehme ihn, soll ich die abnehmen? Ja, gerne. Dann können Sie freier sprechen. Ja, vielen Dank zunächst an die Robert-Koch-Stiftung für diese sehr bedeutende und auch motivierende Auszeichnung. Da Wissenschaft aber meistens besser funktioniert, wenn man ein gutes Team hinter sich hat, danke ich vor allem meiner AG Experimentelle Mykologie vom Uniklinikum in Essen und ich danke auch den Herren Professor Rath und Professor Steinmann, die mir immer zur Seite stehen. Nicht zuletzt danke ich auch meiner Familie für die viele Unterstützung. Dann möchte ich noch die Bedeutung dieses Preises hervorheben für den Fachbereich der Mykologie, der ja leider manchmal etwas zu kurz kommt und im Schatten steht hinter der Bakteriologie und Virologie und erhoffe mir dadurch auch, dass der Fachbereich etwas an Bekanntheit erlangen kann. Ja, Dankeschön. Good evening, ladies and gentlemen, esteemed guests,
and fellow researchers. It's truly an honor to stand before you today to accept the Robert-Koch Prize for the Postdoc Award in the field of virology. I could have never imagined that my journey would lead me to this prestigious recognition in the field of virology. Today, as a postdoc at the German Primate Center, I'm humbled to be recognized for my contribution to the field of virology. In the past 2 years, our world has faced unprecedented challenges due to the COVID-19 pandemic. My research has focused on the risk assessment, host cell interactions, and antiviral strategies related to SARS-CoV-2. Specifically, my work on characterizing emerging SARS-CoV-2 variants has unrevealed critical insights into the ability to enter host cells and evade antibody-mediated neutralization. What drives me each day is the knowledge that our work is not just confined to laboratories and academic journals. It directly impacts clinical practice and, in turn, the lives of individuals at risk of severe disease following SARS-CoV-2 infection. As researchers, we stand on the shoulder of giants, and I want to take the moment to congratulate my fellow award recipients. Your dedication to advancing scientific knowledge is inspiring, and I'm grateful to share this recognition with such accomplished individuals. I would like to express my heartfelt gratitude to the Robert-Koch Foundation for this honor. A special acknowledgement and profound thanks to Professor Dr. Stefan Pöhlmann and Dr. Markus Hoffmann and all the incredible individuals at the Infection Biology Unit at the German Primate Center. I extend my deepest thanks to my friends, my family, who is also here today, for their support and encouragement throughout this journey. Thank you. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, heute hier stehen zu können und den Robert-Koch-Postdoktorandenpreis für Immunologie entgegenzunehmen. Ich bin zutiefst dankbar für diese Auszeichnung und Anerkennung, die nicht nur meine persönlichen Leistungen, sondern auch die kollektiven Anstrengungen meines Teams widerspiegelt. Ich möchte zunächst meinen Eltern danken, die von Anfang an mein wissenschaftliches Interesse gefördert haben. Meiner Frau Ingrid, die stets an meiner Seite steht und deren Unterstützung für meine Arbeit unersetzlich ist. Meinen Postdoktorandenmentor Bali Pulendran, in dessen Labor in Kalifornien ich diese Arbeiten durchführen konnte. Und meinem aktuellen Mentor Klaus Schulze-Osthoff. Beide sind wesentliche Wegbereiter für meinen wissenschaftlichen Werdegang und unterstützen mich sehr. Der Robert-Koch-Stiftung danke ich sehr für diese besondere Ehrung und das Vertrauen in meine Forschung. Live Erik Sander, dessen Empfehlung mich heute hierher geführt hat. Und abschließend gilt mein besonderer Dank meinem Team in Tübingen, dessen herausragende und selbstständige Arbeit das Herz unseres Labors am Schlagen hält. Das Herz unseres Labors am Schlagen hält und mir erlaubt, heute überhaupt hier zu sein und den Tag freizunehmen. In einer Zeit, in der die Welt von der Pandemie heimgesucht worden ist, hat sich gezeigt, wie wichtig eine evidenzbasierte Wissenschaft ist. Unsere Arbeit, die heute ausgezeichnet wird, trug dazu bei, das komplexe Zusammenspiel zwischen SARS-CoV-2 und dem menschlichen Immunsystem besser zu verstehen und innovative Impfkonzepte zu entwickeln, die bei der Bekämpfung zukünftiger Pandemien helfen können. In Tübingen arbeite ich mit meinem Team nun an der Erforschung der Immunantwort in Personen mit einem geschwächten Immunsystem, wie zum Beispiel Krebspatienten. Die Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, dass besonders diese Patienten von Infektionskrankheiten beeinträchtigt sind. Zudem sind Impfantworten hier oft schlechter als in gesunden Probanden. Allerdings wissen wir erstaunlich wenig darüber, was genau schiefläuft im Immunsystem hier und wie die Immunzellen dieser Patienten auf Infektionen und Impfungen reagieren. Dieses Wissen ist jedoch wichtig, um in Zukunft Impfungen zu entwickeln, die auch für immunkompromittierte Menschen effektiv sind. Diese Wissenslücke versuche ich mit meinem Team in Tübingen jetzt zu schließen. Wir hoffen, dass diese Arbeit in Zukunft dazu beiträgt, Infektionskrankheiten noch besser zu bekämpfen. Dieser Preis motiviert mich und mein Team weiterhin mit Leidenschaft und Engagement zu forschen. Wir stehen erst am Anfang eines langen Weges, auf dem wir hoffen, bedeutende Beiträge zum Verständnis der Immunologie zu leisten und damit das Leben vieler Menschen zu verbessern. Ich danke Ihnen alle für unsere Unterstützung und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.
Dankeschön. Opa. So, das waren 4 Preisträger, 3 Preisträgerinnen, 2-mal Musik und eine Goldmedaille. Und damit ist es Zeit für ein paar Abschlussworte von Herrn Professor Plischke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, heute war für die Vertreter der Stiftung wieder ein Tag, auf den alle hingearbeitet haben. Der Tag der Preisverleihung, das ist das Wichtigste, was wir tun. Es war, so hoffe ich, auch nach Ihrem Gefühl, ein würdiger Festakt für beeindruckende Preisträger, eine öffentliche Anerkennung und Würdigung für die Forscherinnen und Forscher und die Wissenschaft. Wir haben gemeinsam bei unserer heutigen Preisverleihung, glaube ich, faszinierende Themen der Wissenschaft und deren Repräsentanten kennengelernt, die die Forschung und die Erkenntnis auf ihren Gebieten einen großen Schritt weitergebracht haben. Wir haben gehört, eine grundlegende Entdeckung vor 40 Jahren hat die Immuntherapie zum Patienten gebracht und die Forschung auf diesem Gebiet bis heute und wahrscheinlich auch bis in die Zukunft hinein beeinflussen wird. Wir haben gehört, dass ein Lebenswerk, das Verständnis der Resistenz von Bakterien, die Therapie von bakteriellen Infektionen in den letzten Jahrzehnten außerordentlich beeinflusst hat und heute vielleicht wichtiger als je zuvor ist. Und wir haben gehört in den Beiträgen und in den Laudationes für unsere Postdoktorandenpreisträger, dass dort Enthusiasmus und Professionalität vorhanden ist bei den jungen Forschern, die uns neue Gebiete der Wissenschaft eröffnen. Dafür haben wir alle Preisträger geehrt. Solch eine Ehrung ist aber nur möglich, weil wir die Unterstützung vieler Mäzene und des Bundesministeriums für Gesundheit haben, denen ich heute hiermit einen großen Dank aussprechen möchte. Und wir würdigen dies besonders in einer Zeit, in der Sparsamkeit allenthalben angesagt ist und weite Kreise zieht. Wirklichkeit wird aber eine solche Ehrung nur, weil die gemeinnützige Stiftung, die Robert-Koch-Stiftung, ehrenamtliche Helfer hat, die sich ihren Zielen verpflichtet haben. Allen voran unser wissenschaftlicher Beirat, dem ich den Dank des Vorstandes und der Mitglieder aussprechen möchte. An alle Preisträger und Gäste der Veranstaltung, auch die Gäste im Netz, möchte ich noch eine Bitte richten. Werben Sie überall für den Zweck der Robert-Koch-Stiftung. Die Unterstützung und Würdigung der Grundlagenforschung, sie ist die Voraussetzung für ein gutes. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Veranstaltung der Robert-Koch-Stiftung im Jahre 2024. Vielen Dank. Vielen Dank für die Schlussworte. Es ging ja jetzt doch das ein oder andere Mal um Kontakte, um Kommunikation. Jetzt sind Sie dran. Wir haben noch einen kleinen Imbiss vorbereitet. Pflegen Sie Ihre Kontakte, kommunizieren Sie ein wenig, machen Sie es wie die Zellen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.